بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى المحاضرة الثانية اللي about the basic hematology techniques. راح ناخذ موضوع ال complete blood count CBC. ال complete blood count is a laboratory test used for the evaluation of blood cells. إذن يستخدم هذا اللابراتوري تيست لتقييم خلايا الدم الوايت بي سي، الريد سيلز، البلاتلت اللي هي suspended in a liquid part of the blood اللي تكون موجودة في liquid part of blood اللي هو البلازما. All the tests of CBC can be performed on venous or free-flowing capillary blood which has been anticoagulated with EDTA. إذن يمكن إجراء جميع اختبارات ال CBC على الدم الوريدي أو الدم الشعبي الذي يتدفق بحرية والذي تم منع تخثره بال EDTA. Thorough mixing of the blood sample before testing is essential for accurate test results. ويعد خلط العينة جيدا قبل الاختبار أمرا ضروريا للحصول على accurate test results. Ideally, tests should be performed within 6 hours of obtaining the blood specimen. من الناحية المثالية يجب إجراء الاختبار في غضون 6 ساعات من الحصول على عينة الدم. However, results of acceptable accuracy for clinical purposes can be obtained on blood stored for up to 24 hours at 4 degrees centigrade. ومع ذلك يمكن الحصول على نتائج of acceptable accuracy for clinical purposes للأغراض السريرية على الدم اللي مخزن for up to 24 hours في درجة حرارة 4 درجة مئوية. بالنسبة لل CBC parameters فأكو ال HB الهيموغلوبين. A hemoglobin test measure the total amount of hemoglobin in the blood. وأكو الهيماتوكريت اللي هو equivalent to the manual PCV. شنو الهيماتوكريت؟ الهيماتوكريت it is the proportion of the volume that is occupied by RBCs to the total blood volume. إذن الهيماتوكريت هو نسبة الحجم الذي تشغله كريات الدم الحمراء إلى الحجم الكلي للدم. It is about 3 times the HB concentration if the HB concentration is within normal level. وهي حوالي 3 أضعاف مستوى تركيز الهيموغلوبين إذا كان تركيز الهيموغلوبين within normal level. The automated blood cell counters estimate the hematocrit by technology which has little connection with packing of red cells by centrifugation كما في حالة ال PCV. إذن هذه ال automated blood cell counters تقدر الهيماتوكريت بواسطة technology which has little connection مع ال packing of red cells بواسطة ال centrifugation اللي يصير في حالة ال PCV. The passage of a cell through the aperture of an impedance counter or through the beam of light scattering instrument leads to the generation of an electrical pulse. إذن يؤدي مرور الخلية عبر فتحة في ال impedance counter أو
من خلال شعاع الضوء في اللايت سكاترينج انسترومنت يؤدي إلى توليد نبضة كهربائية electrical pulse the height of which is proportional to the cell volume. ارتفاعها يتناسب مع حجم الخلية. The number of pulses generated give us an RBC number. عدد النبضات المتولدة يعطينا عدد كريات الدم الحمراء. والpulse height analysis allows either the MCV اللي هو mean cell volume or the hematocrit to be determined. ويسمح تحليل ارتفاع النبضة اللي هو pulse height analysis بتحديد إما ال MCV أو ال hematocrit. If the pulse height is summated, this figure is indicative of the hematocrit. وبعد ذلك ال MCV ممكن حسابه. فإذا إذا تم جمع ارتفاع النبضة، إذا تم جمع البلس هايت، فهذا راح يعطي يدل على الهيماتوكريت، يعطي يعني الهيماتوكريت إذا تم جمع البلس هايت. وبعد ذلك ال MCV ممكن حسابه. وبدلا من ذلك في بعض الأجهزة الأخرى فيمكن حساب الهيماتوكريت من ال MCV وعدد كريات الدم الحمراء. ال other parameters مالت ال CBC هي ال RBC count اللي تكلمنا عليه explained above، وال MCV اللي هو mean cell volume أو أيضا يسمى mean corpuscular volume، أيضا تم وصفه سابقا. في in most automated systems ال MCV is measured directly، ولكن في ال semi-automated counters ال MCV is calculated. وهناك أيضا other parameters اللي هي mean cell hemoglobin ال MCH mean cell hemoglobin concentration. أكو موقع شفته مختصر بعض هذني البارامترز مسويين مثل جدول للتسهيل والاختصار. فهنا البارامتر هذا ال MCV المين سيل فوليوم، وجوا ال MCH اللي هو المين سيل هيموغلوبين، وجوا ال MCHC اللي هو المين سيل هيموغلوبين كونسنتريشن. ونعطي الديفينيشن التعريف لكل واحد اللي هو مثلا ال MCV شنو هو المين سيل فوليوم اللي هو ال average volume of the red blood cell RBC، في حين المين سيل هيموغلوبين هو ال average weight of hemoglobin HB in the RBC، وال MCHC هو ال average concentration of الهيموغلوبين in RBC in the RBC volume. إذا هذا تعريف كل واحد من هذين البارامترز. وأنا نعطيكم اليونت الوحدات مال كل واحد من هذين البارامترز، ونعطيكم الفورمولا المعادلة الحسابية مالته، ونعطي example عليه. فهذا للاختصار. والبارامتر الآخر ضمن ال CBC هو ال RDW أو ال Red Cell Distribution Width. هذا باختصار is a quantitative measurement of the variation in red cells volume، يعني القياس كمي للتباين أو الاختلاف في حجم الخلايا الحمراء. وبالنسبة لل white BC count white blood cell count، the white BC count determines the total number of leukocytes in the blood sample. There are 5 main types of white BC: the neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils.
Automated instruments perform white PC count by either impedance or light scattering technology or both. And then automated instruments perform تقوم بحساب الوايت بي سي by either impedance or light scattering technology or كليهما. Threshold of the instruments are set to exclude normal platelets from the count, although giant platelets are included. وتم تعيين threshold لهذه الانسترومنت حتى تستبعد البليتلتس النورمال بليتلتس من العد من الكاونت، بالرغم من أنه الجاينت platelets are included. Some or all nucleated RBCs present are usually included. إذن عادة ما بعض أو كل nucleated RBCs الموجودة are included. وبالنسبة للplatelets there are two types of electronic counting: voltage pulse electro-optical counting system. In both systems, the collected blood is diluted and counted by passing the blood through an electronic counter. في كلا النظامين يتم تخفيف الدم الذي تم جمعه وحسابه عن طريق تمرير الدم عبر عداد إلكتروني. Where the instruments are set to count only particles within the proper size range for platelets. وتم تعيين الأجهزة يعني تم تعيين هذه الأجهزة لعد الجسيمات فقط ضمن نطاق الحجم المناسب للصفائح الدموية. هذا كان فيما يخص CBC. الآن نأخذ blood film. فالstains used for blood film أكو ليشمانز stain وأكو جيمزا stain. أما بالنسبة للstaining faults فهناك أسباب للtoo blue أو too pink أو too faint أو stain deposit. بالنسبة إذا كان too blue فالسمير too thick, inadequate time in buffer, buffer pH too high, staining time too long, diluted stain overused, required replenishment, was stock solution incorrectly made or made from impure dye or left exposed to bright day light. أما إذا كانت too pink فربما بسبب excessive time in buffer, buffer pH too low, stock solution incorrectly made, or stock solution made from impure dye. إذا كان too faint فهذا احتمال staining time is too short, excessive washing after staining. وإذا كان هناك stain deposit فقد يكون بسبب stain solution left in uncovered jar, stain solution not filtered, أو dirty slice. إذا ذني عيوب staining faults. أما بالنسبة لموضوع erythrocyte sedimentation rate اللي هو معدل ترسيب الكريات الحمر it is the measurement of the rate of settling of erythrocytes in anticoagulated blood. فهو قياس لمعدل ترسيب كريات الدم الحمراء في anticoagulated blood. The shape and concentration of erythrocytes and the constituents of a plasma influence the ESR.
إذن يؤثر شكل وتركيز كريات الدم الحمراء ومكونات البلازما على ال ESR. mechanism of ESR, erythrocyte sedimentation, depends on aggregation of RBC and formation of follicles. إذن بالنسبة للميكانيزم of ESR يعتمد ترسيب كريات الدم الحمراء على aggregation of RBC، يعني تجمعها أو تراكمها لل RBC وتكوين ما يسمى بالرولكس. methods used to measure the ESR. الطرق المستخدمة لقياس ال ESR، the International Committee on Standardization in Hematology reference procedure accepts the Westergren method. Commonly, the blood sample is added directly to the citrate solution, the original method, but the procedure can be carried out equally well on blood anticoagulated with EDTA, modified Westergren method. إذن بشكل عام يتم إضافة عينة الدم مباشرة إلى محلول الستريت solution الطريقة الأصلية، ولكن يمكن تنفيذ البروسيجر بشكل جيد بنفس القدر على الدم anticoagulated with EDTA اللي هي طريقة Westergren المعدلة. In both sexes the ESR significantly increases with age. Then في كلا الجنسين ال ESR significantly increases مع العمر. In all age groups the value was higher in women than men. في جميع الفئات العمرية كانت القيمة أعلى لدى النساء منها عند الرجال. The calculation of the maximum normal ESR at a given age follows the following formula. في المن age in years تقسيم 2، وفي الwomen age in years زائد 10 تقسيم 2. Sources of errors in ESR determination تشمل مثلا wet syringe or pipette، incorrect dilution، insufficient mixing، partial clotting، delay setting beyond 4 hours، dirty pipette، air bubbles and froth formation، non-vertical ESR pipette or non-horizontal table، high ambient temperature يعني درجة حرارة المحيط تكون عالية، ارتفاع درجة الحرارة المحيطة.